Imaginate esto. Tine 65 anos, miras atras y das cuento de que, a pesar de haber trabajado durante 4 décadas, sigues dependiendo de otros para sobrevivir. El seguro social se convierte en tu sustento, no en un complemento. Esto no es solo una estadística. Es la realidad de millones de estadounidenses ahora mismo. Pero esto es lo que no te dicen. No tiene por qué ser tu historia. Quiero que entiendas algo fundamental que Earl Nightingale me enseñó una vez durante una conversación que cambió por completo mi perspectiva sobre la riqueza. Dijo, Jim, la mayoría de la gente fracasa en la vida, no porque aspire demasiado alto y fall, sino porque acierta demasiado bajo. Es momento de claridad mi impacto como un rayo. Y hoy te comparto esa misma revelación. La verdad es que la libertad financiera no se trata de tu edad, tus antecedentes ni tu situación actual. Se trata de comprender, siete principios fundamentales que han sido probados con el tiempo y con resultados. Estas no son teorías de libros de texto. Son estrategias probadas en la práctica que han transformado a personas comunes en extraordinarios creadores de riqueza. Pero primero, permítanme desmentir un mito peligroso que los mantiene atrapados. Les han dicho que el dinero es la raíz de todos los males, que los ricos son codiciosos o que hay que nacer con dinero para ser ricos. Eso no solo es incorrecto, es un veneno para su futuro financiero. El dinero es simplemente una herramienta. Y como cualquier herramienta, no es ni bueno ni malo, es neutral. La pregunta es, ¿aprenderán a usar esta herramienta o dejarán que los use ustedes? Permítanme preguntarles algo que los atormentará, si no responden con sinceridad. ¿Están cansados de estar cansados cuando se trata de dinero? ¿Estás agotado del ciclo interminable de trabajar duro y nunca progresar? Porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es solo otro video de consejos financieros. Este es el plan que separa a quienes luchan toda su vida de quienes logran liberarse y creen una verdadera riqueza. Quédate conmigo hasta el final porque te prometo esto. La última estrategia que revelar será la que lo cambiará todo. Es el secreto que la mayoría de la gente nunca descubre. Y es la diferencia entre la libertad financiera y la esclavitud financiera. Número 1. La regla del 70%. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca desde el primer día. Gastan el 100% de lo que ganan, a veces el 110%, y se preguntan por qué siempre están en la ruina. Cuando Earl Nightingale me presentó este concepto, pensé que estaba loco. ¿Cómo puedo vivir con menos si ya estoy pasando apuros? Pregunt. Sonrió y dijo, Jim, si no puedes vivir con el 90% de tus ingresos, tampoco puedes vivir con el 100%. El problema no son tus ingresos, es tu relación con el dinero. Este principio es simple pero revolucionario. Vive con el 70% de tus ingresos, sin importar cuánto gains. El 30% restante se divide. 10% para desarrollo personal, 10% para inversions y 10% para retribuir. No se trata solo de presupuestos. Se trata de reconfigurar tu cerebro para pensar como un creador de riqueza en lugar de un consumidor. Cuando empiezas a vivir con el 70%, algo mágico sucede. Dejas de ser víctima de tus circunstancias y empiezas a convertirte en el arquitecto de tu futuro. Empiezas a ver el dinero como una semilla para plantar, no solo como papel para gastar. Número 2. El sistema automático de riqueza. Aquí tienes una verdad que te sorprenderá. La cantidad que ahorras no es tan importante como el hábito de ahorrar. Aprendí esta lección a los malos cuando estaba hundido en deudas a los 25. Pensaba que necesitaba ahorrar grandes cantidades para marcar la diferencia. Pero Earl Nightingale me enseñó lo contrario. Me dijo, Jim, ahorra algo de cada dólar que pays por tus manos, aunque si solo
Un centavo. La magia no está en la cantidad. Está en la automatización. Al automatizar tus ahorros, eliminas las emociones de la ecuación. No negocias contigo mismo cada mes saber si puedes permitir ahorrar. Simplemente lo haces como si respiraras. Configura transferencias automáticas en cuenta. Cobras. Antes de ver el dinero. Antes de sentir la tentación de gastarlo. Ya estoy trabajando para tu futuro. Es simple, habito, hará más por tu patrimonio, que cualquier estrategia de inversión o plan para hacer rico. En tercer lugar, la educación financiera es tu base. Este podría ser el principio más importante de todos, así que escucha con atención. En la escuela, te enseñan a memorizar fechas y fórmulas, pero nunca te enseñan el tema más crucial de todos. Cómo funciona el dinero. No te enseñan sobre el interés compuesto, la inflación ni la diferencia entre activos y pasivos. Y envían al mundo sin conocimientos financieros, y luego te preguntas por qué tienes dificultades. Pero aquí está la hermosa verdad. Puedes educar a cualquier edad. No importa si tienes 25 o 75 años. Tu cerebro es capaz de aprender estos principios. Empieza a leer todo lo que puede encontrar sobre dinero, no para convertirme en un experto financiero, sino para dejar de ser una víctima financiera. Earl Nightingale solía decir, una hora al día de estudio te pondrá en la cima de tu campo en 3 años. Imagina lo que una hora al día de estudio sobre dinero podría hacer por tu futuro financiero. Solo un libro al mes, un concepto financiero a la semana, un nuevo principio al día. Eso es todo lo que se necesita para transformar tu relación con la riqueza. Número 4. El poder de la planificación financiera. La mayoría de la gente planifica sus vacaciones mejor que sus finanzas. Pasan horas investigando hoteles y restaurantes, pero nunca se sientan a planificar donde debería su dinero. Esto es un suicidio financiero. Antes de que comience cada mes, necesitas tener una reunión con tu dinero. Necesitas decirle a cada dólar a dónde va antes de que salga de tus manos. No se trata de limitarte, se trata de tomar el control. Cuando tienes un plan, tomas decisiones basadas en tus objetivos, no en tus emociones. Earl Nightingale me enseñó que un mal plan es mejor que ninguno. Incluso si tus ingresos son irregulares, incluso si no estás seguro de que pasará el próximo mes. Necesitas planificar, crea un punto de referencia, trabaja con lo que sabes y ajustalo sobre la marcha. La clave es empezar a planificar ahora, no cuando las condiciones son perfectas. Número 5. Activos sobre acumulación. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. Se centran en acumular dinero en lugar de crear activos. Pero el dinero guardado en una cuenta de ahorros no genera riqueza. La inflación lo está devorando lentamente. Necesitas transformar tu dinero en activos que te benefician. Un activo es cualquier cosa que te genera ingresos sin necesidad de tu participación activa. Puede ser una propiedad en alquiler, acciones que pagan dividendos, un negocio o incluso propiedad intelectual. La clave está en pensar como un inversionista, no como un ahorrador. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. Tu mayor activo no son las bienes raíces ni las acciones. Es tu capacidad para crear valor. Tus habilidades, tus conocimientos, tu experiencia. Todo esto puede convertirse en flujos de ingresos que generan riqueza durante décadas. Earl Nightingale siempre decía, el mercado recompensa a quienes mejor lo sirven. Que valor puedes crear, que problemas puedes resolver, que conocimiento puedes compartir. Convierte tu experiencia en activos y nunca más te preocuparás por el dinero. Número 6. El poder del seguimiento financiero. No puedes gestionar lo que no medes. Este principio es tan simple que la mayoría de la
Gent lo ignora, y tan poderoso que puede transformar tus finanzas de la noche a la mañana. Si no levas un registro de cada dólar que entra y sale, no tienes el control de tu vida financiera. Aprendí esta lección cuando Earl Nightingale me hizo una simple pregunta. ¿Cuánto gastaste en entreten? El mes pasado. No tenía ni idea. Pensaba que estaba siendo responsable con el dinero, pero iba a ciegas. Fue entonces cuando me di cuenta de que, creo, significa no sí. Why no sí, significa no tengo el control. Empieza a llevar un registro de todo, no para castigarte, sino para tomar conciencia. Tus patrones de gasto revelaron tus verdaderas prioridades. Y a veces, esa revelación es justo lo que necesitas para cambiar tu vida. Numo siet, la mentalidad del legado. Este es el principio que distingue a quienes construyen riqueza temporal de quienes creen prosperidad duradera. Deja de pensar solo en sobrevivir y empieza a pensar en lo que estás construyendo para la próxima generación. Un legado no se trata solo de dejar dinero, se trata de dejar un sistema, una filosofía, una forma de pensar sobre la riqueza que beneficiará a tu familia durante generaciones. Cuando adoptas la mentalidad de legado, cada decisión financiera se vuelve más importante que tú. Earl Nightingale solía decir, el éxito no es un destino, es un viaje. La mentalidad de legado es que es viaje si significativo. No solo trabajas para ti. Estás construyendo algo que perdurará. Esto es lo que quiero que entiendas. Estos 7 principios no son solo estrategias. Son una transformación completa de tu forma de pensar sobre el dinero. Al implementarlos, no solo cambias tu cuenta bancaria, sino que cambias por completo tu relación con la riqueza. Pero el conocimiento sin, a quien no sirve de nada. Budes versiontos de videos, lea miles de libros y asista a todos los seminarios, pero si no actúas, nada cambia. La diferencia entre quienes trae, anfan y quienes luchan no es el conocimiento, es la implementación. Ahora mismo, quiero que tomes papel y lápiz. No más tarde, ni mañana, ahora mismo. Vamos a crear tu plan de acción personal para esta semana. Aquí es donde comienza la transformación, no con condiciones perfectas, sino con acciones imperfectas. Primero, calcula el 70% de tus ingresos. Es tu nuevo presupuesto vital. Todo lo demás se asigna a tu futuro. Segundo, estables. Ahorros automáticos, aunque solo son $25 a la semana. Automatízalo. Elimina la decisión de tu vida diaria. Tercero, compra un libro sobre dinero, lilo, aplícalo. Deja que cambie tu forma de pensar sobre la riqueza. Cuarto, crea un presupuesto sencillo para el próximo mes. Indica a dónde va cada dólar antes de que se vaya de tus manos. Quinto, identifica una habilidad que tengas que pueda generar ingresos adicionales. Tu conocimiento es valioso. Averigua cómo monetizarlo. Sexto, empieza a registrar cada gasto durante una semana. Solo una semana. Observa a dónde va realmente tu dinero. Séptimo, habla con tu familia sobre el dinero. Empieza a construir una mentalidad de legado que beneficia generaciones. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. Puedes cerrar este video y volver a tus viejos hábitos esperando que, de alguna manera, las cosas mejoren por automática. O puedes decidir que hoy es el día en que tomas el control de tu futuro financiero. Earl Nightingale me enseñó que el éxito es una elección, no una circunstancia. La riqueza es una decisión, no un destino. Y la decisión debe tomarse ahora, no algún día. Los 7 principios que he compartido hoy con usted han transformado millones de vidas, han llevado a personas de la pobreza a la prosperidad, de la lucha al éxito, de la esclavitud financiera a la libertad financiera. Pero solo funcionan si los pones en práctica. Recuerda, no se trata de don empiezas, se trata de lo que decides hacer a partir de ahora. Puedes empezar a generar riqueza a cualquier edad, en cualquier situación y con cualquier ingreso.
A los principios no les importa tu pasado, solo les importa tu compromiso con el futuro. Si este mensaje te resonó, si sentiste un cambio en tu interior al escucharlo, entonces necesito que hagas algo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tú a quien podría ser el catalizador que cambie la vida de otra persona para siempre. Suscríbete a este canal, no solo para obtener más contenido, sino porque te compro. Meets con tu educación financiera. Te unes a una comunidad de personas que se niegan a aceptar la mediocridad financiera. Deja un comentario abajo diciendo que principio te impacto más y que vas a implementar esta semana. Tu compromiso por escrito se convierte en tu contrato con el éxito. El mundo está lleno de personas que sueñan con la libertad financiera, pero nunca actúan. No seas uno de ellos. Si quien decide, quien actúa, quien transforma su vida mediante el poder de estos 7 principios. Tu yo futuro cuenta con la decisión que tomes ahora mismo. No los defraudes. Recuerda, el éxito no es casualidad. Es una elección. Y esa elección comienza con la decisión de implementar estos 7 principios desde hoy. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos construyendo tu camino hacia la libertad financiera. Hasta entonces actúa, sé disciplinado y nunca olvides que tus mejores días están por venir. El camino hacia la riqueza comienza con un solo paso. Da es paso hoy.